இப்போ ஆடிட் ரிப்போர்ட் படித்தோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஸ்கோப்பு ஸ்கோப்னா என்னென்ன ஸ்கோப்பு நீட் அப்புறம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆடிட்டர் படித்தோம். அடுத்து ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னா form an opinion whether financial statements are prepared in all measures in accordance with applicable financial reporting framework. In order to form their opinion, auditor shall conclude as well as the auditor has obtained reasonable assurance financial statements as a whole are free from material misstatements. This taken into account whether sufficient appropriate evidence are obtained, uncorrected misstatements are material individually aggregate evaluation வந்து 3 இருக்குது. என்னென்ன படித்தோம்னா எவல்யூஷன் பை ஆடிட்டர் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் வித் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் இருக்குது. அடுத்து குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் செக் பண்ண வந்து குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். அடுத்து வந்து பாசிபிள் பயாஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அடுத்து கம்யூனிட்டி எஃபெக்ட் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி. அதில் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி என்ன அப்படின்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன் அண்ட் மிஸ்டேட்மெண்ட். செலக்டிவாக பண்ணுறதுனால அது வந்து நியூட்ரலிட்டி லேக் ஆகுது. பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ் ஆஃப் மேக்கிங் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ். அடுத்து வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயாஸ். Indicators of possible management bias do not constitute the misstatement bias. Indicators இருக்கிறதுனால அது வந்து misstatement சொல்ல முடியாது. ஸ்பெசிஃபிக் எவல்யூஷன் வந்து ஆர்பாய்டு. அதில் என்னென்னா adequately disclose significant accounting policy selected and applied. The selected and applied accounting policies are consistent. Accounting estimates made by the management reasonable. அடுத்து வந்து information in the audit information presented in the financial statement should be reliable, relevant, comparable, understandable. அடுத்து வந்து financial statements are provided adequate disclosure enable and users understand the effect of the material transactions. அடுத்து terminology used in the financial statements are appropriate ஆக இருக்கணும். அடுத்து evaluation in the case of fair presentation framework. fair presentation framework ஆரம்பிச்சுன்னா statement fair presentation framework also include the evaluation by the auditor whether the financial statements achieve fair presentation. அடுத்து overall presentation structure and content. அது வந்து underlying the transaction events manner achieves for presentations. அடுத்து key definition of SA700. key definition of SA700 என்னன்னா பார்ப்போம். general purpose financial statement. அது எப்படின்னா general purpose framework படி கிரியேட் பண்ணால் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா general purpose financial statement. general purpose frameworkனா wide range of user designated meet the wide range information needs. general information needs a wide range of user. அடுத்து வந்து financial statements framework fair presentation framework or compliance framework. fair presentation framework அப்படின்னா fair presentation framework is used to refer financial reporting framework that requires compliance with the requirement of the framework. Acknowledge and implicitly to achieve the fair presentation it may be necessary. Provide disclosure beyond the specially required. Acknowledge explicitly that it may be necessary management. Okay, compliance framework is used to refer the financial framework reporting framework that requires compliance with the requirement of the framework do not contain acknowledgement. அடுத்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் ஆடிட்டர் ஷால் எக்ஸ்பிரஸ் அன் அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் when the auditor concludes the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Modified opinion. The auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole or free from material misstatement is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude the financial statements as a whole or free from material misstatement. The auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SA705. அடுத்து வந்து இது அவ்வளோதான். unmodified opinion. Auditor shall express an unmodified opinion when the auditor conclude that the financial statements are prepared in all material accordance with all material aspects and accordance with the applicable financial reporting framework. Modified opinion அப்படின்னா the auditor conclude based on the evidence obtained the financial statements as a whole or free from material not free from material misstatement or unable to obtain the sufficient appropriate evidence to conclude that the financial statements are free as a whole or free from material misstatement. The auditor shall modify the opinion. The auditor's report accordance with SA705. Wordings of unmodified opinion. அது நம்ம wordings of unmodified opinion என்னன்னா அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவாங்க. when expressing an unmodified opinion financial statement the auditor opinion shall unless otherwise required by law or regulation use one of the following pairs which are regarded as being equivalent. In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. In our opinion, the accompanying financial statement given true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பஸ் அடுத்து வா content element of auditor's report. இதுதான் முக்கியம். content elements of auditor report. Auditor report shall be in writing. SA700 requires use a specific heading which are intended to assist making audit report more recognizable where audit is conducted in accordance with relevant standards on auditing. Title. First title. Addressee. Auditor's opinion. Basis for opinion. அடுத்து material uncertainty related to going concern. say 570 அது.
அடுத்து key audit matter 701, emphasis of matter paragraph 706, other matter paragraph 706. அதுவும் responsibility of management for the financial statement. 9வது responsibility of management. அடுத்து audit responsibility for audit of financial statement. அடுத்து other information para. அடுத்து report on other regulatory department. அது அடுத்து signature of the auditor, place of signature, date of the auditor report. அடுத்து வந்து யூடிஎன் முடிஞ்சு. இப்போ டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷனாக அது ஓவர் லெவன்ஸ். இப்போ என்னென்னு பார்ப்போமா? ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. டைட்டில் as clearly indicate the report independent auditor report அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் பண்ணணும். அடுத்து அட்ரஸ் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ரிப்போர்ட் ஷால் பி அட்ரஸ்டு அப்ராப்ரியேட் பேஸ்ட் ஆன் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட். சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஏன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்? லா ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் மே பி specified whom the auditor report is to be addressed. The laws and regulations in terms of engagement may specify to whom the auditor report is to be addressed. The auditor report is normally addressed to those who report is prepared. யாருக்காக ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறியோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஆஃபன் either the shareholder of this charge with the governance of the entity whose financial statements are being audited. In case of the company, shareholders முடிஞ்சு. அடுத்து ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன். ஆடிட்டர் ஒப்பீனியன். இப்போ ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் first section auditor report shall include the auditor's opinion, shall have the heading opinion. Opinion is in the auditor's report. First identify the entities. Identify the entity whose financial statement is audited. First the entity identify பண்ணணும். அடுத்து state the financial statement audited. Audited பண்ணணும். அடுத்து identify the title of each statement. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Refer to the notes including the summary of significant accounting policy. Refer to the notes including the summary of the significant accounting policy. Specify the date of period covered by each financial statement comprising the financial statement. Specify the date of period covered by each financial statement comprising the financial statement. Identify the entity. Identify the entities whose financial statement has been audited. Identify the entities whose financial statement has been audited. First, identify the entity whose financial statement has been audited. State the financial statement have been audited. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Refer to the notes including a summary of significant accounting policies and specify the date or period covered by each financial statement comprising the financial statement. Basis for opinion. Basis for opinion. First, auditor's opinion. Include the auditor's opinion. Section the auditor's report also. Identify the entities whose financial statement has been audited. State that the financial statements have been audited. Identify the title of each statement comparison the financial statement. Refers to the notes including the summary of significant accounting policies and specify the date or period covered by each financial statement or comprising the financial statement. Identify the entities whose financial statement have been audited. State the financial statement have been audited. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Refer to the notes including the summary of significant accounting policies and specify the date or period covered by each financial statement comprising the financial statement. Basis for opinion. The auditor's report shall include the section directly following the opinion section with the heading Basis for opinion. The auditor's report shall include a section directly following the opinion section with the heading Basis for opinion. State that the audit was conducted in accordance with standards on auditing. States that the audit was conducted in accordance with the standards of auditing. Refers to the sections of the auditor's report that describes the auditor responsibility under the SCs. Include a statement that the auditor is independent of the entities in accordance with the relevant ethical requirement relating to the audit and has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities in accordance with this requirement. State whether the auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained sufficient or appropriate to provide the basis for the auditor's opinion. Auditor's opinion. The first sections of the auditor's report shall include the auditor's opinions. Concentrate. Auditor's opinion. First section of the auditor's opinion. Identify the entities whose financial statement have been audited. Whose financial statement have been audited. State the financial statement have been audited. State the financial statement have been audited. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Refer to the notes including the summary of significant accounting policies. Specify the date or period covered by each financial statement comprising the financial statement. Identify the entities whose financial statement has been audited. State the financial statement has been audited. Identify the title of each statement comprising the financial statement. Identify the
Identify the title of each statement comprising the financial statement. Refer to the notes including the summary of the significant accounting policies. Specify the dates or period covered by each financial statement comprising the financial statement. Basis for opinion அப்படின்னா ஹெட்டிங் வந்து பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு போட்டுறணும். அதில் ஸ்டேட்ஸ் தட் அது என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்டேட் தட் ஆடிட் வாஸ் கண்டக்டட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். ரெஃபர் டு த செக்ஷன் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் படி தான் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். Describes auditor responsibilities, include a statement that auditor is independent entities accordance with the other ethical responsibilities in accordance with this requirement. State whether the auditors believe that the audit evidence the auditor obtained is sufficient appropriate to provide basis for the auditor's opinion. Going concern where applicable, the auditor shall report in accordance with SA 570. Where applicable, auditor shall report in accordance with the SA 570. First, basis for opinion. Basis for opinion la 4 point. State the audit was conducted in accordance with standards on auditing. Refers to the sections auditor report that describes the auditor responsibility and the sections standards on auditing. Include a statement that auditor is independent of the entities in accordance with the relevant ethical requirement relating to the audit and has fulfilled the auditor's other ethical responsibility in accordance with this requirement. State whether the auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained is sufficient appropriate to provide basis for the auditor's opinion. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் இருக்கணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க இதில் பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியனில். அடுத்து வந்து ஃபுல்ஃபில்டு ஆடிட்டர் அதர் எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். அடுத்து ஆடிட் எவிடன்ஸ் பிலீவ்ஸ் த ஆடிட் எவிடன்ஸ் ஆடிட்டர் சப்டைன் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் படி ஆடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். அதுபடி அடுத்து வந்து ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்லணும். அடுத்து அதர் லீகல் எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்லணும். சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் முடிஞ்சா. இப்போ அடுத்து கோயிங் கன்சர்ன் பார்க்குறோம். கோயிங் கன்சர்ன் auditor shall report accordance with SA 570. அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா under the going concern basis of accounting the financial statements are prepared on the assumption of entities going concern. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கோயிங் கன்சர்னில் தான் பேஸ் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வில் கண்டினியூ இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஃபார் த foreseeable future. General purpose financial statements are prepared using the going concern basis. General purpose financial statement of accounting unless management either intends to liquidate the entities or to cease operation or has no realistic alternative but to do so when the use of the going concern basis of accounting is appropriate. When the use of the going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that the entities will be able to realize its assets and discharge its liabilities in its normal course of business. The auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude on appropriateness of the management use of the going concern accounting. Based on the audit evidence obtained, the auditor shall conclude whether in the auditor's judgment the material uncertainty exists related to the events or conditions that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Material uncertainty exists when the magnitude of the potential impact and likelihood of occurrence in such that in auditor's judgment appropriate disclosures of the nature and the implications of the uncertainty is necessary. For in the case of fair presentation financial reporting framework, the fair presentation of the financial statements are in case of a compliance framework, the financial statements not to be misleading. Going and auditor shall report in accordance with the standards on auditing 570. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா under this going concern basis of accounting the financial statements are prepared under the assumption that the entities is going concern and will continue its operation for foreseeable future. General purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management either intended to liquidate entities cease to operation. When use of going concern the basis accounting appropriate, going concern யூஸ் பண்ணால் அக்கௌண்டிங் இஸ் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி ரெக்கார்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த என்டிட்டிஸ் will be able to realize its assets and discharge the liabilities normal course of business. Auditors shall evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding shall conclude the appropriate management use of the going concern basis accounting. The preparation of the financial statement அடுத்து வந்து based on the audit evidence the auditor shall conclude whether
the auditor judgment, the material uncertainty exists இருந்துச்சு அப்படின்னா related to even preconditions that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. A material uncertainty exists இருக்கு when the magnitude or its potential impact likelihood of occurrence in such that in the auditor's judgment the appropriate disclosures of the nature and implications of the uncertainty is necessary. For in the case of the fair presentation financial reporting framework, the fair presentation of the financial statements are, in the case of the compliance framework, the financial statements not to be misleading. In case of fair presentation financial reporting framework, the fair presentations of the financial statement, or in the case of the compliance framework, the financial statements not to be misleading. Key audit matters. Key audit matters 701. Key audit matters, right? For audit of complete set of general purpose financial statement of listed entities, auditors shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701. For audit of complete set of general purpose financial statement of listed entities, for audit of complete set of general purpose financial statement of listed entities, the auditors shall communicate the key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701. When the auditor is otherwise required by law or regulation or decides to communicate key audit matters in the auditor's report, the auditor shall do so in accordance with the standard SA 701. For audit of complete set of general purpose financial statement of listed entities, for audit of complete set of general purpose financial statement of listed entities, the auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701. When the auditor is otherwise required by law or regulation or decides to communicate the key audit matters in the auditor's report, the auditor shall do so in accordance with SA 701. When the auditor is otherwise required by law or regulation or decides to communicate key audit matters in the auditor's report, key audit matter na complete set of general purpose financial statement listed entities authorities shall communicate key audit matters in the auditor's report according to 701. When the auditor otherwise required by law or regulation to decides communicate when the auditor is otherwise required by law or regulation decides to communicate the key audit matters in the auditor's report, auditor shall do in accordance with 701. Law or regulation may require communicate key audit matters for audit of entities other than listed entities, for example entities characteristics such as law and regulation as public interest entities. The auditor may also decide to communicate key audit matters for other entities, including those may be a significant public interest, for example because they have large number and wide range of stakeholders and considering the nature and size of the business. Such entities may include the financial institution and other entities such as charitable institution. Other information where applicable, other institution where applicable, the auditors shall report in accordance with SA 720. Other information இருந்துச்சு அப்படின்னா where applicable, auditors shall accordance with the SA 720 நமக்கு இல்லை. Responsibility of the financial statement, responsibility for the financial statement, அது இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்ன பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவ்வளோதான். SA 200 explain premise relating to the responsibility of the management and where appropriate those charged with the governance on which the audit is in accordance with the SA's conducted. The auditor's report shall include the section heading responsibility of the management for financial statement. This section describes the management as only preparing the financial statement. முடிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுதான் முதல் படி. மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்? அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ரெண்டாவது, ஃபார் சச் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் and management determines is necessary to enable the preparation of the financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error. Assessing the entity's ability to continue as a going concern, and whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate as well as disclosing, if applicable, matter relating to going concern. The explanation of management responsibility for this assessment shall include a description of when the use of the going concern basis of accounting is appropriate. First, preparation of financial statement. அடுத்து வந்து internal control.
management statement necessary to enable the preparation of financial statement as a free from material statement. The duty for assessing the entity's ability to continuously going concern, assessing the entity's ability to continuously going concern, whether the use of the going concern basis accounting is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matter relating to going concern. The explanation of the management responsibility for this assessment shall include the description when the use of the going concern basis accounting appropriate. SA 210 requires the auditors agree the management responsibility in an engagement letter or other suitable form of written agreement. Oversight of the financial reporting process. This section of auditor's report shall also identify those responsible for oversight of the financial reporting process when those responsible for such oversight are different from the management. In this case, the heading of this section shall also refer to those charged with the governance on such term that is appropriate in the context of the legal framework applicable to the entities. Auditor responsibility for the audit of financial statement. இப்போ தான் ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பார்க்கடிக்க போகிறோம். ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை இப்படி 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடிஷ்னல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கம்யூனிகேட்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சரியா? ப்ரைமரி, அடிஷ்னல், கம்யூனிகேஷன். இப்போ ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா ஈஸி, எல்லாம் ஈஸி தான். ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் ஆடிட்டர் தான் சொல்கிறாங்க. obtain reasonable assurance about whether the financial statements are a whole or free from material misstatement, whether due to fraud or error, and issue auditor's report that include the auditor's opinion. அவ்வளோதான். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர் தான் உன்னோட ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ரீசனபிள் அசூரன்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹோல் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஏரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் டியூ டு ஃப்ராட் ஆர் எரர், இஷ்யூ த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், இன்க்ளூட் த ஒப்பீனியன். தட் ரீசனபிள் அசூரன்ஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் அசூரன்ஸ் பட் நாட் அ கேரண்டி. At that misstatement can arise from fraud or error and either அதை அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. பாவணுன்னா describe that they are considered materially. If individually or aggregate, there could be reasonable to be expected influence the economic decision of users taken on the basis of this financial statement, or provide the definition or description of the materiality in accordance with the applicable financial reporting framework. Additional responsibility under the essays. Auditor responsibility for the audit of financial statement or the auditor's report shall further. Auditor responsibility for the audit of financial statement section. Auditor of report shall further. The auditor responsibility for the audit of financial statement section. The auditor report shall further state that as a part of audit in accordance with this says, auditor exercise a professional judgment and maintains professional skepticism. First, the auditor responsibility for audit of financial statement sections auditor shall further state that as a part of audit in accordance with the auditor exercises professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. Auditor exercises professional judgment and maintains professional skepticism throughout the audit. Describes an audit by stating that the auditor's responsibility are identify and assess the risk of material misstatement, identify and assess the risk of material misstatement of financial statement, whether due to fraud or error, to decide and to perform the audit procedure responsive to those risk and to obtain audit evidence. Additional responsibility padi state that as a part of audit in accordance with this says, auditor exercise professional judgment and professional skepticism throughout the audit. அதான் அவனோட அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கணும். Describe the audit by stating that the auditor responsibility are identify and assess the risk of any misstatement of financial statement, whether due to fraud or error, to decide and perform the audit procedure responsive to this risk, to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide basis of the auditor's opinion. The risk not detecting material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as a fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or override of internal control. To obtain understanding of internal அடுத்து என்னன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கணும். அப்புறம் அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேக் அசஸ் பண்ணணும். அப்புறம் நாட் டிடக்ட் அடுத்து டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரெலவெண்ட் த ஆடிட் in order to designing audit procedures that are appropriate in the circumstance. To evaluate the appropriateness of accounting policies. To evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates and related disclosure made by the management. To conclude on the appropriate of management use of the going concern basis of the accounting and based on the audit evidence obtained, whether the material uncertainty exists related to event or conditions
that may cast significant doubt on the entity's ability to continuously going concern. To conclude on the appropriateness of the management use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related when the financial instruments are put in accordance with the fair presentation framework to evaluate the overall presentation structures and content of the financial statement. We include the disclosure on whether the financial statement represent the underlying transaction and events in the manner that achieves fair presentation. NSA 600 applies further describes the auditor responsibility in the group audit engagement by stating the divisions of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which financial information of component is audited by the other auditors have been included in the financial information of the entities. Examine the number of division branches subsidiaries other component audited by the other auditors. To obtain understanding the internal control. சரியா, அடிஷ்னலாக தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் பண்ணுற. அடுத்து அப்ராப்ரியேட்னஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆஃப் கோயிங் கன்சர்ன், அது இது எப்படி தான் வேஸ்ட் பண்ணி இல்லைன்னு பார்க்கணும். அடுத்து எவ்வளோ அப்ராப்ரியேட்னஸ் அக்கௌண்டிங் பாலிசி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது எவ்வளோ ஓவரால் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்ரசென்ட் அண்டர்லைன் த ட்ரான்சாக்ஷன். அப்புறம் எஸ்ஏ 600 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அடுத்து எஸ்ஏ 600 stating the division responsibility for the financial information extent which the financial information component is audited by the other auditors. அது ஆடிட்டர் வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா ஆடிட்டர் கம்யூனிகேட் வித் கவர்னன்ஸ் regarding other matters, significant audit findings, significant deficiencies, internal control, அதெல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணோம். அடுத்து ஆடிட்டர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் லிஸ்டட் என்டிட்டிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா the statement that the auditors complied with the relevant ethical requirements. The ethical requirements regarding the independence and communicating with all relationship and other matters that may be responsible throughout BVR on auditor independence where applicable. For audit of financial statement, for audit of financial statement of listed entities, any other entities for which key audit matters communicated in accordance with ACA 701 state that the matters communicated to charge with governance. The auditor determined to charge with most significant audit of financial statement the current period or key audit matters, the matters in the auditor's report unless the law regulations. The location or descriptions of the auditor responsibility. Location description of the auditor responsibility. Location description of the auditor responsibilities. Location description of the auditor responsibility. First, within the body of the auditor's report. Within the body of the auditor's report. அடுத்து வந்து within an appendix of the auditor's report. First, within the body of the description, location description of the auditor responsibility எங்கே இருக்கும். Within the body of the auditor's report. 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 Within the appendix of the auditor's report. Within the appendix of the auditor's report. In case of auditor's report, shall include reference to the location of appendix. Other by specific reference within the auditor's report of the location to such descriptions on the websites appropriate authority. Within the body of the audit report, within the appendix of the auditor's report, reference to the auditor's report, location, website la koduthukalam. Other responsibilities, reporting responsibilities irukku அப்படினா auditor address other reporting responsibilities of the auditor's report of financial statement that are in the addition of auditor responsibility says this other reporting responsibilities shall be addressed in separate section. Report on other legal and regulatory requirements.
அதுதான் அதில் நீ மென்ஷன் பண்ணி போட வேண்டியதான். அந்த ரிப்போர்ட் ஆன் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் அந்த அடுத்து பீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குல்ல, இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் if the other reporting responsibility present in the same section, the related report element required by standards on auditing, the auditor report shall clearly differentiate the other reporting responsibility from the reporting that it's required by says. If the auditor report contains separate sections that addresses other reporting responsibility, the requirement stated above shall be included under the section with the heading of report on audit of financial statement. The report on other legal and regulatory requirements shall follow the report on audit of financial statement. Signatures of the auditor. Individual அப்படியா இருந்தால் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் ஷால் பி சைன்ட், அவன் சைன் பண்ணணும். ரிப்போர்ட் சைன்டு வித் ஆடிட்டர், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் அவனோட பர்சனல் நேமில். firm அப்படின்னா where the firm is appointed as auditor, report signed with the personal name of the auditor and the name of the audit firm. MRN FRN partner proprietary signed audit report. Also need to mention the membership number sent to the Institute Chartered Accountants of India, also registration number allotted by ICAI. Place of signature. Auditors report shall name specific location which is ordinarily city. Date of audit report. The date of audit report shall not be earlier than the obtained sufficient appropriate audit evidence. Approval of financial statement அதுக்கு முன்னாடி கூடாது. The date on the auditor's report informs the users auditor report. The auditor has considered the effect event transaction which our auditor becomes aware of that account up to the date. Audit responsibility event and transaction after the date audit report is addressed 560. முடிஞ்சு. அடுத்து யூடின் அப்படின்னா யூனிக் டாக்குமெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். ஐ திங்க் it was noticed that the financial document certificate attested by third person misrepresenting themselves as CA member were misleading the authorities and stakeholders. ICA also received a number of complaints of signatures forged by non-CAs. To curb the malpractice, the Professional Development Committee of ICA implemented the basic manner of innovative concept unique document identification number. All certificates made mandatory with effect from 1st February 2019 as per the accounts decision taken by 379th meeting held 17th 18th December 2018. Chartered Accountant having full-time certificate of practice can register urine portal in general urine registered in the certificate and other certificate by them. Accordingly, an auditor is required to mention urine with respects to each audit report being signed by him along with his membership number while signing an audit report. The same is shown in the below illustration. Auditor's reports prescribed by law or regulation. SA 200 explain that auditor may be required to comply with the legal or regulatory requirement in addition to SCs. SA 200 explain that auditor may be required to comply with the legal and regulatory requirement additions to SCs when difference between the legal or regulatory requirement and SCs relate to only layout and wording of auditor's report. The requirements started below set out the minimum elements to be included in the auditor's report, enable the references to the standards on auditing. Where specific requirement and a particular law or regulations do not conflict with the SCs, the layout and wordings required by SCs assist users of the auditor's report more readily recognizing the auditor's report as a report of auditor conducted according to SCs. If the auditor is required by law or regulations to use a specific layout wording of the auditor report shall refer to standards on auditing only if the auditor report includes the minimum each of the following elements. Auditor report prescribed law and regulations சொல்லிருக்கனா 200 படி comply legal and regulatory requirement பண்ணிருக்கணும். Differences between legal or regulatory requirement and SCs relate to only layout and wordings. Below said minimum elements to be included in the auditor's report enable the reference standards on auditing. Where specific requirement and particular law do not conflict with SCs, layout wordings. The auditor required by law or regulations use specific layout. The wording of auditor's report. The auditor report shall refer to the standards on auditing only. Auditor report includes the minimum each of the following. நீ லா படி நீ கிரியேட் பண்ண 200 படிச்சுட்டு நீ லீகல் பண்ணுற டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எது இருந்துச்சுன்னா மினிமம் எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும். அப்போ ரெக்கரும் பர்டிகுலர் லாவை தான் பண்ணுற அது வந்து கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கக்கூடாது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆடிட்டிங்க்கு. கான்ஃப்ளிக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்சிஸ்ட் use of auditor report more readily recognizing எதுவும் பார்க்கணும். auditor required by law and regulation use specific layout the wordings of அவ்வளோதான். அடுத்து டைட்டில், அட்ரஸி,
as required by circumstance of engagement. An opinion section on identification if entity's financial statement, a statement that the auditor is independent of the entities. The applicable section addresses not inconsistent with the reporting requirement related to going concern as per the 570, where applicable basis for qualified opinion, where section includes the information key audit matters. That's first title இருக்கணும், address இருக்கணும், opinion இருக்கணும், at the identification entities financial statement have been audited, அது statement that the auditor is independent of entity, code of ethics, applicable address is not consistent 570 going concern, at the basis for qualified opinion அந்த basis இருக்கணும். அடுத்த information 701 key audit matters. அடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங், கிராண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், டிஸ்கிரிப்ஷன், ஆட் டெசிக்னேஷன், வேலை பேஜ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட், அவ்வளோதான். அதே தான் இதெல்லாம் இருக்கும். சரியா? இப்போ எஸ்ஐ 700 முடிஞ்சு. இப்போ என்னென்னா ஓவரால் ஆஃப் எஸ்ஐ 700 என்னென்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன். எஸ்ஐ 700 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன். எஸ்ஐ 700 எங்கே இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் 700 ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்கோப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்மிங் அண்ட் ஆடிட் ஒப்பீனியன், ஃபார்மிங் அண்ட் ஒப்பீனியன் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இருக்குது. ஒப்பீனியன் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இஷ்யூட் அஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதான் ஃபஸ்ட்டு ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். அதான் அதோட ஸ்கோப்பு. நீட் ஏன் வேணும் அப்படின்னா இது கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கம்பேரபிலிட்டி ஆஃப் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் குளோபலி, ப்ரொமோட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், ப்ரொமோட் க்ரெடிபிலிட்டி து குளோபல் மார்க்கெட் பிளேஸ், ப்ரொமோட் இது 700 ஒப்பீனியன் நம்ம கொடுத்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாதான் அது ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி நம்பகத்தன்மை எல்லாமே இருக்கும். அதில் தான் ப்ரொமோட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த ஆடிட் ரிப்போர்ட், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அகாமடேட் பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ஸ் இண்டிவிஜுவல், ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் ப்ரொமோட் யூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Objectives of the auditor not to form an opinion on the financial statement are based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained. Express clearly that opinion through written report. Forming an opinion அப்படின்னா the auditor shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. In order to form that opinion, auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement is whole or free from material misstatement, whether due to fraud or error. The conclusions shall taken into account whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate evaluations. Evaluation by the auditor. Auditors shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with requirement of the applicable financial reporting framework. This evaluation shall include the consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practices, including the indicator of possible bias, management judgment. Including the indicators of the possible bias of the management judgment, qualitative aspects of the entity's accounting practices, qualitative aspects of the entity's accounting practices. SA 260 contains the discussion of qualitative aspects of the accounting practices. அதுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேஷன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் மாதிரி பண்ணிக்கான்னு பாரு. அடுத்து குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்டை செக் பண்ணு. குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்டை செக் பண்ணுறப்போ மேனேஜ்மெண்ட் மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜட்மெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட் மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அமௌண்ட் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர். அடுத்து கன்சிடர் பாசிபிள் வாய்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஜட்மெண்ட். அடுத்து வந்து குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி என்னென்ன நடக்குது இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுனால பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ் இருக்கிறனால. அடுத்து இண்டிகேட்டர் பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ் டை நாட் கன்ஸ்டியூட் ஸ்டேட்மெண்ட், டோ நாட் கன்ஸ்டியூட் மேனேஜ் ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் எவல்யூஷன் பை ஆடிட்டர். ஸ்பெசிஃபிக் எவல்யூஷன் பை ஆடிட்டர் அப்படின்னா 5 பாயிண்ட் இருக்குது. அடிக்கடி டிஸ்க்ளோஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ். அடுத்து வந்து குவாலிட்டி செலக்டட் அண்ட் அப்ளைடு கன்சிஸ்டன்ட் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் மேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ரீசனபிள். அடுத்து வந்து கம்பேரபிள், ரெலவெண்ட், ரிலையபிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் இன்ஃபர்மேஷன் பர்சனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் adequate disclosure enable intended users. அடுத்து terminology used in the financial statement including the title each financial statement is appropriate இருக்கணும். evaluation in case of fair presentation framework இருந்துச்சு அப்படின்னா overall presentation structure, content of the financial statement and whether the financial statement including the related notes represent the underlying transaction events and manner that achieve the fair presentation. Auditors shall evaluate whether the financial statement adequately refers to and describe applicable financial reporting framework. Key definition of ISO 700. General purpose financial statement அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க் படி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க் இஸ் அண்ட் காமன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் யூசர்ஸ். அடுத்து வந்து பேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படின்னா பேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க் ரெஃபர்ஸ் டு த ரெக்வயர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம்ஒர்க். அக்னாலஜ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி இங்கிலீஷ்லி தட் அச்சீவ் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மே பி நெசசரி ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டு ப்ரொவைட் டிஸ்க்ளோசர் பிஹைண்ட் டு ஸ்பெசிஃபிகலி ரெக்வயர்ட் பை த ஃப்ரேம்ஒர்க். அக்னாலஜ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி தட் இட் மே பி நெசசரி ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டு depart from the requirement of the framework to achieve fair presentation of financial statement. Compliance framework.
used to refer the financial reporting framework that requires a compliance with the requirement of the framework but does not contain the acknowledgement in to form an opinion. Unmodified opinion. Auditor shall express an unmodified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. In all respect in applicable financial reporting framework. Modified opinion. The auditor concludes based on the audit evidence obtained the financial statement as a whole are not free from material misstatement. Unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. The auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with C705. Wording பிரச்சனை வந்து கண்டென்ட் டைட்டில் அட்ரஸி ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன் பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன். அடுத்து வந்து மெட்டீரியல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் கோயிங் கன்சர்ன். அடுத்து கீ ஆடிட் மேட்டர்ஸ் எம்பர்ஸ் மேட்டர் அதர் மேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். அடுத்து பிளேஸ் ஆஃப் சிக்னேச்சர் டைட்டில்னா இண்டிபெண்ட் ஆடிட்டர் போடணும் டைட்டில் போட்டுரு. அட்ரஸினா யாருக்காக நீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறியோ அவனுக்கு கொடுக்கணும். இல்லை ஷேர் கம்பெனி எந்த ஷேர் ஹோல்டர் இல்லை லா அண்ட் ரெகுலேஷன் யாருக்கு சொல்லுதோ கொடுக்கணும். ஆடிட்டர் ஒப்பீனியன் அப்படின்னா என்னென்னா ஐடென்டிஃபை த என்டிட்டிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் ஆடிட்டட். ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேவ் பீன் ஆடிட்டட். டைட்டில் ஆஃப் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேரிசன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெஃபர் த நோட்ஸ் டேட் அண்ட் டைம் பீரியட் கவர்ட் பை த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுப்பாங்க. பேசிஸ் ஒப்பீனியன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் படி பண்ணியிருக்காங்களா. அடுத்து வந்து ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களா. ஆடிட்டர் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த என்டிட்டி இண்டிபெண்டாக இருக்குன்னா அப்புறம் வந்து ஆடிட்டர் எவிடன்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். கோயிங் கன்சர்ன் பேஸ் பண்ணி ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். அன்லஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை இன்டென்ட் டு லிக்விடேட் என்டிட்டிஸ் இஸ் ஆபரேஷன் நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அடுத்து வந்து ஆடிட்டர்ஸ் evaluate the sufficient appropriate audit evidence have been obtained appropriateness of management use of the going concern. Auditors shall conclude whether in the auditor judgment material uncertainty exists even condition material management magnitude its potential impact likelihood presentation என்னது ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கணும் மிஸ்லீடிங்காக இருக்கக்கூடாது. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரேம்வொர்க் இருந்தால் இந்த ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நாட் டு பி மிஸ்லீடிங். ஏன்னா ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன்னா அது வந்து அது படி தான் இருக்கும். ஆனால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க்னால் நமக்கு என்ன வேணுமோ வேணும். கீ ஆடிட் மேட்டர் சொன்னால் 701 என்ன சொல்லியிருக்காங்க கம்யூனிகேட் கீ ஆடிட் மேட்டர்ஸ் எதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ரசிகாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்கிறபடி தான் பண்ணியிருக்கணும். ஆல்சோ டிசைட் கம்யூனிகேட் கீ ஆடிட் மேட்டர்ஸ் அதர் என்டிட்டிஸ். Other information responsible for financial statement management preparing the financial statement internal control அடுத்து எப்படி கண்டினியூ கோயிங் கன்சர்ன் அதெல்லாம் பார்க்கணும். அடுத்து வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஓவர்சைட் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட். இன் திஸ் கேஸ் ஹோல் ஹெட்டிங் ஆஃப் தி செக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இஸ் டு சார்ஜ் தி கவர்னன்ஸ் ஆர் அது போட்டணும் போல் ஓவர் சைட்னா. ஆர்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் 3 பிரைமரி அடிஷனல் கம்யூனிகேஷன். பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிள்னா அப்படியே எவிடன்ஸ் அண்ட் கிவ் த ஒப்பீனியன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஆடிட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட் ரீசன் வாசன் நாட் ஹை லெவல் அசூரன்ஸ் இஸ் guaranteed not guarantees high level assurance misstatement analysis due to fraud or description only then usually aggressive could be expected influence economic decision pro definition additional responsibility under ஆடிட் எக்ஸைஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கணும். ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் ஆஃப் இன்டர்மிஷன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணணும். அடுத்து அப்ராப்ரியேட்னஸ் அக்கௌண்டிங் பாலிசி கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம். அடுத்து மேனேஜ் கோயிங் கன்சர்ன் கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம். எவாலுவேட் த ஓவரால் ப்ரெசன்டேஷன் 600 பண்ணிங்க டிஃபினிஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் கவர்னன்ட் ஆடிட் பை தி ஆடிட்டர்ஸ். கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா ஆடிட்டர் கம்யூனிகேட் டு சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் சொல்லணும் அமாங் த மேட்டர்ஸ் டியூரிங் த ஆடிட் including significant findings significant deficiencies during the audit சொல்லிடணும். Audit finance statement is listed in இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் that is relevant ethical requirement regarding the independence வந்து ஷூர் பண்ணிக்கணும். அடுத்து வந்து ஃபார் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லிஸ்டட் என்டிட்டிஸ் எனி என்டிட்டிஸ் கீ ஆடிட் மேட்டர்ஸ் கம்யூனிகேட் வித் அக்கௌண்ட்ஸ் 701 to charge with governance determine the most significant quality of financial statement. Location of this within the body of the auditor's report within the appendix of the auditor's report by the specific references of the auditor's report. Other reporting responsibility report on the legal and regulatory requirement report on legal and regulatory requirement அது வந்து report on the legal and regulatory report on the audit of financial statement report of financial continues going separate the audit address signature of the auditor வந்து individual cap form MR individual இருந்தால் personal nameல நேம் போட்டு பண்ணிடுறேன்னா ஃபோமாக இருந்தால் ஃபோம் நேம் போட்டு ஆடிட்டர் சைன் பண்ணி ஃபோம் நேம் போட்டுறணும். அடுத்து எம்ஆர்னா எஃப்ஆர் ஃபோமோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் மெம்பர்ஷிப் நம்பரும் போடணும். பிளேஸ் வச்சுக்கிறீங்க எந்த ஊரில் பண்ணிக்கோ அது ஆர்டினரி சிட்டி date of the auditor's report shall be stated earlier than to obtain sufficient approval of financial statement. Union order to post prescribed bond regulation சொல்லியிருந்தால் அது படி பண்ணிக்கணும் 200 படி பண்ணிக்கணும். டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மினிமம் எலமெண்ட்ஸ் டு பி இன்க்ளூட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கணும். இது கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். do not கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடாது
recommend law and regulations, especially about the wording of auditor's report. Auditors should include minimum of the title, address, opinion, section, identification இதெல்லாம் இருக்கணும். சரியா? அவ்வளோதான், ஆடிட் ரிப்போர்ட் கம்ஸ் டு என்